হ্যালো গাইস, হাই এভরিওয়ান। আজকে আমার ভাগ্নের অন্নপ্রাশন মুখে ভাত। তাই আজকে আমি সকাল সকাল উঠে গেছি, মণ্ডপে সেজে গেছি। মণ্ডপ আমাদের রেডি, কখন যে মুখে ভাত হবে। তাই আজকে আমি সকাল সকাল উঠে বললাম ব্রাশ হাতে নিয়ে ব্রাশ করব এখন। এই দেখি আমার কোনো রান্না বসেছে, বললাম কিছু বল, লজ্জা পাচ্ছি, কিছু বলবে না। তাই আপনাদেরকে একটু ঘুরে দেখাচ্ছি আমাদের প্যান্ডেলের অবস্থা কি, পুরো ফাঁকা। সকাল সকাল তো কেউ নেই। দিদি ভাগ্নিকে নিয়ে কোলে বসে আছে, এদিকে আবার বিয়া মাসে আগুন তাপাচ্ছে, মা মাসে ওদিকে রান্নার কাজে ব্যস্ত। এদিকে আবার মণ্ডপ সাজানোর জন্য আবার বেলুন ফোলানো শুরু হয়ে গেছে। দুই ভাই মিলে একসঙ্গে বেলুন ফোলাচ্ছে। ঠাম্মামশাই দাঁড়িয়ে আমাকে কিছু না বলছে, আমি পাত্তা দিলাম না। এইদিকে আবার চলে আসলাম মণ্ডপ দেখাতে আপনাদেরকে। বাবা মণ্ডপ সাজাচ্ছে, ভাই নিয়ে আসছে বেলুন, জ্যাঠামশাই দাঁড়িয়ে আছে। এইদিকে আবার বিয়ানি মশাই আমাদের চলে আসছে। এদিকে রান্না করে মামাই মিলে রান্না কি করবে না করবে ওগুলো চিন্তা ভাবনা করছে। সবাই মিলে প্রচণ্ড কাজে। এদিকে আমার ভাগ্নে মশাই চলে আসছে, ভাগ্নেকে সাজানো হবে। ভাগ্নে চুপচাপ বসে আছে। এদিকে দিদি আবার চন্দন ঘষে, যে চন্দন দিয়ে চেতানো হবে, ওই চন্দন হচ্ছে। আর এদিকে আমি বলছি পাপাই পাপাই বলে ডাকছি, হাঁ হয়ে দেখছে আমার দিকে। আর এদিকে আমার বুনুর কোলে আছে, বুনু একদম ডান্স করার জন্য অতি ব্যস্ত। বাজনে চলে আসছে, ও নাচবে, জলবাড়ি যাবে, কত খুশি। আমার ভাগ্নের সাজ পুরো কমপ্লিট, ও এখন বসে গেছে। মামা ভাগ্নে দুজনে বসে গেছে, স্মাইল করেছে। এখন দুজনে বসে গেছে, দুজনের দায়িত্ব পালন করতে। এইদিকে আবার আমি আমার বিয়ানি মশাই গিয়েছি সাজতে অন্যজনের বাড়ি থেকে। এদিকে সাইজে আবার আসলাম, ফটোশ্যুট করলে। মন্দিরে পুজো দিচ্ছে, আমরা এখানে বোন সবাই মিলে ডান্স করছি। চলে যাচ্ছি, সবাই মিলে ডান্স পুরো থামছে না। সব
আমাদের ডান্স পুরো থামছেই না। বোন, বিয়ানি মশাই, ওদিকে আবার মামি ডান্স করছে সবাই মিলে একসঙ্গে। ওয়াও! ওই নে যাও খাই দাও। বাকি খাই দে। পালাও দি পালাও 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 পালাও। পিজি হাই গো। পাইল পড়ে গেল, চলে গেল। কিরে কেমন? খা চল বিরিয়ানি হাই গো
सारी दुनिया को नचा रखा तुमने, पहले कम का भी नचा दे। दुनिया का पागल बना रखा तुमने, इस सरदार को भी दीवाना बना दे। बन जा इस सरदार की सरदार में।